You know, it has to be something natural. Tiene que transformarse en algo natural. And you have to be doing it all the time. Y tienes que estar haciéndolo todo el tiempo. To the point where you don't speak your truth, Al punto que si no hablas tu verdad, it hurts. te duele. And this is love Y eso consciousness. es amor conciencia. But the thing is, Pero la cosa are you es, speaking your truth? ¿estás hablando tu verdad? Or are you just complaining? ¿O estás quejándote? You know, when you went to speak to the bosses of the bank, Cuando fuiste a hablar con los jefes en el banco, you were very centered. estabas muy centrado. You were speaking from a place of Y hablando confidence. desde un lugar de mucha confianza. And that's a great thing. Y eso es algo fantástico. Because you're sharing with them Porque compartías con ellos what you see. aquello que ves. The thing is, are you complaining? El tema es aquí, te estás quejando And you want people to y change quieres que la gente cambie so you can be happy. para tú estar feliz. The important thing is Lo importante you es move the stress, que muevas la carga, el and estrés, also that you speak your y truth. también que hables tu verdad. But before you start doing this, like, blah, Pero blah, antes de blah, empezar a hacer esto, move the stress. te mueves el estrés. And yes, it's very important to communicate. Y sí, claro que es muy importante comunicar. Why do you think we put so many of you together? ¿Por qué piensan que los juntamos a tantos de ustedes? So you move stress. Para que realmente muevan el estrés. That's the Esa idea. es la idea. You know, we put you there like stress Los sandwiches. ponemos como sándwiches de estrés. Yeah. Juntos. Because, yeah, and it's good. Y eso es bueno. And you create your family. Y ahí vas a crear a tu familia. Move. Así que mueve. And take y mueve, responsibility. y toma responsabilidad. And this is clearly you abandoning yourself. Y eso claramente es tu abandonamiento de And ti you know, mismo. you do it in so many aspects of your Y life, eso lo haces en tantos aspectos de tu vida which you know. que ya sabes. When are you going to stop? ¿Cuándo vas a dejar de hacerlo? When are you going to become the most important thing? ¿Cuándo vas a transformarte en lo más importante? And then you'll start to really love your life. Después vas a empezar realmente a amar tu If vida. you're being loving with you. Si estás siendo amorosa If you're contigo. tiptoeing Si tú around, estás a puntitas de pie, you know, being careful. siendo I don't want to offend no quiero anyone. ofender a nadie. If you're doing that Si here, haces eso aquí, it's crazy. es una locura. What are you going to do out there? ¿Qué vas a hacer entonces afuera? It's much harder out there. Mucho más difícil afuera. Here we practice. Aquí practicamos. Yeah? Good. It's the brat. Oh, no me querías. You know that song, I'm a bitch, well, the bitch is brat. When you come, I go, it's the brat, it's the brat, well, the brat is Cuando back. estás en clases, Yeah, la yeah, malcriada volvió. Claro. Yo puedo ver que soy malcriada. Bueno, I can esta see I'm a semana brat these weeks. me han estado reflejando I have been receiving the reflection very hard que soy malcriada, that I'm a brat. que mis reflexiones están claras pero vacías. Then my reflections are clear but empty. Hollow, that hurts. Bueno, de todo. Clear and hollow. Sí, esas dos. Y vacío. Ah, Clear but yay. hollow. La otra es que The other soy is that malagradecida. I'm ungrateful. Y esa como que hay muchas que veo. There are a lot I see that I'm a brat, this and that. I see all that. Pero que soy malagradecida ahí. But I'm ungrateful, don't see. Dedico Because I 80% dedicate del tiempo 80% of my time to give. Y literalmente yo hago faceta. And I do facet and I give thanks. So, this is the point. Ese es el punto. You give 80%. Tú das el 80%. That's the point. Ese es el punto. You just answered your own Te acabas de question. responder. Bueno, pero si no tengo que trabajar para hacer plata. But also I have to work to make money. You can give 100% all the Puedes dar el time. 100% todo el tiempo. It's not what you're No doing, tiene que ver con lo que estés haciendo, or it's what you're being. sino con lo que estés siendo. When you're working, you should be giving too. Cuando estás trabajando tendrías que estar dando. And people that truly Y give, las personas que dan de verdad, but really give, realmente es verdad, don't have a clue. no tienen ni idea ni se That dan they're cuenta de giving. que están dando. You have an account. Tú la cuentas. 80% I give, 80% doy, 20% is for el me. 20% es para mí. That's the Esa es difference. la diferencia. You know. Tú sabes. I wouldn't have a clue. Yo no tendría idea. And I assume I'm giving all the Y time, supongo que estoy dando todo el in tiempo, every moment. en cada momento. And this is what you have to do. Y eso es lo que tienes que hacer. You know, you've got to see Tienes que ver that things are not que las criticisms. cosas no son críticas. It's the universe saying to Sino que es you, el universo que te dice, give more. da más.
Be more real. Ser más real. Be more mature. Ser más maduro. Go deeper. Ver más profundo. But because you are still immature, Pero como aún eres inmadura, you take everything as an affront. lo tomas todo como una ofensa. My reflections are hollow. Mis reflexiones son vacías. So go deeper. Bueno, ve más profundo. This is people helping you. Esta gente que te está ayudando. Because if you're being 100% you, Porque si estuvieras siendo un 100% tú misma, you'll be happy. estarías feliz. And you're not Y happy. tú no estás feliz. You can be happier. Tú podrías ser más feliz. You're 70% happy. Eres el 70% feliz. And you can be 100% happy. Podrías ser feliz un 100%. And these reflections are not taking from you. Estas reflexiones no están tomando. And this is what you Y feel. esto es lo que sientes. People are taking from La me. gente me está quitando. They're Me criticizing están me. criticando. And these are reflections to push Y you estas son reflexiones para empujarte so you can be happier para que puedas ser más and feliz bigger y más grande and freer y más libre and more y amazing. más increíble. You know, you've changed phenomenally. Tú has cambiado fenomenalmente, But you still have so much power to embrace. pero sí tienes aún tanto poder que abrazar. But you get to here, Pero llegas hasta ahí, and then hasta you're el like, borde y después haces, Mummy, look after me. mamá me cuida, Daddy, come and save me. papá vení y salvarme. Ooh, ooh. Do you see? ¿Lo ves? And you need to jump. Necesitas saltar. Then you'll fly. Y después vas a volar. You can't fly unless you jump. Pero no vas a poder volar. You don't fly doing this. Porque uno no vuela haciendo esto. You have to jump. You have to take a risk. Hay que arriesgarse. Then your wings have to work. Después tus alas tienen que funcionar. Yeah? So stop doing that. Stop having a safety net. Deja de tener una red de seguridad. And stop taking everything as a criticism. Deja de tomar todo como de críticas. You know, and that's another thing. Y eso es otra cosa. You don't hear the praise. No escuchas la alabanza, la apreciación. I've said so many things to you. Yo te he dicho tantas cosas. But you focus on the little Pero te bits enfocas en los pedacitos that you feel are critical. en donde te sientes criticada. And you can't do that anymore. Y eso ya no se puede hacer. Ayer me conmoví mucho en el meeting. It moved me a lot, the meeting yesterday, Empezó Katy. when Katy expressed, but when you reflected, it moved me so much. You told that she had to surrender to everything, even to death, to give herself completely. And moves me a lot that. I want to have that, but I have fear. I want to push myself more. You know, you get to a point in your consciousness Llegas a un punto en tu conciencia that it's the highest point. que es como el punto más elevado. It's the only thing that's Es important. la única cosa que es Because it's the importante. only Que thing es la única that's cosa permanent. que es permanente. And I always talk about your human Yo experience. siempre hablo de tu experiencia humana. So what does that say? Entonces, ¿qué es lo que es? My Mi human experiencia experience, humana. it's an experience I'm having. Experiencia que estoy teniendo. It's not who I No am. es quien soy. And at some point in life, En algún momento en la vida, if you want absolute si tú freedom, quieres la libertad absoluta, you have to surrender everything. tienes que entregar todo. And the moment you do En that, el momento que haces eso, the fear el leaves. miedo se va. You know, she's having something very strong happening to A her. ella le está sucediendo algo extremadamente fuerte. And she's in a very critical Y point. está en un punto muy crítico. She doesn't know what direction it will go. No sabe en qué dirección va a ir. She's in a great point. Y está en un punto fantástico. It looks horrible, Se ve horrible. but she can surrender Pero ella everything. puede entregar todo. And then she will see the Y point. después va a ver cuál es ese punto. In this En moment, este momento, she doesn't know. ella no sabe. But she has a big Pero consciousness. sí tiene una gran She's a conciencia. very conscious Es una person. persona muy consciente. That's why she's handling it like Por eso this. lo está manejando de esta manera. But she has to surrender Ella everything. tiene que rendir todo. You know, she can heal like Ella this. puede sanarse así. She could enlighten like Puede this. iluminarse así. She could die like Puede this. morir así. So could you. También. You could walk out there Tú puedes salir caminando. and you know that crazy woman in the red truck? Y viste esa mujer loca que va a la camioneta roja. She could run you over coming back from the gym. Te puede pasar por encima volviendo del gym. You know, anything can happen. Cualquier cosa puede suceder. I want to ask about the identification. Preguntar acerca de la identificación. So I'm having some troubles with my leg and it's a lot of Estoy pain. teniendo problemas con mi pierna y con mucho dolor hace que no pueda correr.
And this morning I went to run a little bit, and Mañana salí a correr un poquito at a point I could see that I was identifying with my body, y en un momento pude ver que me estoy identificando con el cuerpo and that's why it made me suffer it. y por eso lo sufro. And when I could see that, Y cuando lo vi, it was like all the emotions that were involved in that were just like dissolving. como que todas las emociones que estaban involucradas en eso se disolvieron. And so I want to ask, like, what part of us is like doing that identifying? Que se cuelga y se identifica. How can I see that more Y cómo puedo quicker? ver eso más y rápido. You know, sometimes it's as simple A veces es simple, as needing to rest. tanto como descansar. You know, Necesitar the descansar. universe is telling you to stop. El universo te está diciendo que pares. But if you're moving a lot of Pero si emotion, estás moviendo mucha emoción, you need to go deeper into that, necesitas ir más profundo dentro de because eso. it's a place Porque ese es un lugar where you don't feel supported. en que no te sientes apoyado. You know, always when we have an injury, Siempre cuando tenemos una lesión, it opens something bigger abre algo más grande to heal. para sanar. You know, we don't feel like we have Pero control. sentimos como que tenemos control. We have fear Tenemos miedo about being sobre dependent. el estar dependiente. It opens a whole lot of Abre things. un montón de cosas. You know, when I smash my leg, Cuando yo me destrocé la pierna, and really I destroy y it, de verdad la I've got a destrocé, metal pin from here to yo tengo un here, metal de aquí a aquí. I kept working. Seguí trabajando. But I had to be carried Pero around. me tenían que llevarte para todos lados. You know, I had to completely surrender to it. Completamente me tuve que It took me a entregar year eso. to walk. Y me llevó un año caminar. And, you know, I've got a busy Y life. tengo una vida bastante ocupada. But I just had to surrender Pero tuve que entregarme and do rehab y hacer rehabilitación and rebuild it. y reconstruirla. But what did I see? Pero ¿qué fue lo que yo vi? I saw that I could surrender to Vi que en anything. realidad me podía entregar a lo que fuera. Okay? So you have to see what it's Así provoking, que tienes que ver lo que te está provocando. what's happening, ¿Qué es lo que está sucediendo? and stop trying to fix it Y deja de tratar de arreglarlo as much as just to connect with it, en vez de conectarte con eso. because you need to Porque lo que connect. necesitas es You know, it's conectar. obviously not something very grave, Obviamente no es algo extremadamente grave, is it? ¿verdad? You're sitting there, you've got your legs crossed, you're going to walk out of the room. Vas a salir You know, you've got a caminando. pain. Tienes dolor, Okay, but you've got to just surrender to it pero tienes que entregarte a él and find out what you need to y do. encontrar lo que necesites hacer con eso. You know, maybe you need to build more muscle. Tal I vez don't know. necesitas construir más músculo, no lo sé. I'm talking to you as a teacher Yo te now, hablo como maestra, not as a no physiotherapist. como fisioterapeuta. Yeah. So go deeper into it. Entra más profundo en eso. And you know, I want to say another Y thing. quiero decir otra cosa. El Exercise ejercicio is a great es way una gran manera to see your de limitations. ver las propias limitaciones. Because if you start listening to your head, Porque si tú empiezas a escuchar tu cabeza, it always has this need to rest, this siempre va a tener esta negativity. negatividad, Oh esta no, it's necesidad de too descansar. much. Ay, no, es Oh demasiado. no, you haven't trained enough. no, Oh, no you has shouldn't be, entrenado you couldn't do suficiente. that. No podrías Oh, you hacer can't eso. do it No, again. no lo puedo hacer de There's nuevo. always this no, 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 no. Siempre hay un no, 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 no. And this is equated to life. Y esto equivale a la vida. You know, there's always a place Siempre hay un lugar where you can push en more. el que puedes empujar. And it's not to be excessive. Y no es ser excesivos. But if you know, Pero si tú sabes, every day I walk up that hill twice. cada día subo y bajo esa cima 2 veces. Do it 3 times. Hazlo 3 veces. And then 2 weeks later, do it 4 Y 2 semanas times. después lo haces 4 veces. Like, and listen to your Y head. escucha tu cabeza. And start to destroy those thoughts with Y facets. empieza a destruir esos pensamientos con facetas. Because you can equate that voice Porque esa voz la puede equivaler with how you live. con el cómo vives. A bit of pressure, Un poco de presión, negativity, enseguida negatividad, limitation. limitación. No puede. No puedo. No, I'm too busy. No, estoy muy No, I have ocupada. this. No, tengo esto. And it's the same with Y unification. es la misma cosa que la unificación. Because unification challenges your Porque como limitations, la unificación está desafiando tus limitaciones, the little la voice vocecita always has a siempre reason tiene una razón not to unify. para no unificar. Like when you go Como home, cuando vas a casa. oh, I need to unify. Necesito unificar. Oh, but I've got something Ay, no, important pero to tengo algo do. más importante que hacer. There's nothing more important No hay nada que sea más importante than the base que la base of your life. de tu vida.
the source la fuente where everything comes. de donde viene todo. It is the most important Es thing. la cosa más importante. You must nurture the roots of the tree. Tienes que nutrir las raíces del árbol. So important. Es tan importante. And give it everything. Y darle a eso todo. If you want your life to Si flourish. tú quieres que florezca tu vida, If not, sí, no. leave it dry. Déjalo seco. And you'll still have the same Y thing. vas a seguir teniendo las mismas cosas. But if you want something Pero abundant, si quieres algo abundante, something algo extraordinary, extraordinario, something that gives, algo que da, you have to nourish the roots. tienes que nutrir las raíces. And the root is Y las consciousness. raíces son la conciencia. And also our bodies. Y también nuestros cuerpos. You know, how much do we abandon our bodies? ¿Cuánto abandonamos nuestros cuerpos? With what we eat, Con lo que comemos, not con lo que exercising. necesitamos. There's a million ways we abandon Hay ourselves. millones de maneras en las que nos abandonamos a nosotros mismos. You know, and this is what the tree's held with. Y esto es con lo que está sostenido el árbol. You know, we have to look after that as well. Tenemos que dar una mirada a eso Within our también. human experience. Dentro de nuestra experiencia humana. It's all important. Todo es importante. See how you're abandoning yourself. Fíjate cómo te estás abandonando. All of it's important. Todo eso es importante. Everything's important Todo es importante. in each En moment. cada momento. And to be clear Y el estar claros with how you are. con el cómo estás siendo. But the most important thing Pero la cosa más is the importante base of love son consciousness. las bases del amor conciencia. There's nothing more important than No that. hay nada más importante. Because que once eso. the fear finally Porque dissolves, una vez que el miedo finalmente se disuelve, you really start to live. de verdad empiezas a vivir. And not this fake fearlessness, Y no esta falta de miedo falso, a genuine sino fearlessness. que una falta de miedo genuina, The verdadera. freedom to be you La libertad de ser uno mismo, without thinking. sin pensar, I'm just me. soy solo yo. And that's great. Y eso es That's maravilloso, perfect. eso es perfecto. Yeah? ¿Sí? So all of this comes from your leg. Así que todo esto es la energía de tu pierna. You didn't know it was so complex, No did sabía you? que era tan complejo, ¿verdad? Now it's really sore. Realmente duele. Oh. Hola, Isha. Hi. La verdad es que quería decir que I want to say yo acá en el centro me siento that como here at the center súper segura, I feel very súper secure, protegida. very protected. Siento que aquí hay mucha gente I feel that there is a lot of people que siempre here está dando amor, that are always y yo lo giving estoy love, sintiendo constantemente. and I am feeling it all the time. Pero me pasa que cuando me voy But del it centro, happens that when I leave the center, evidentemente me da mucho miedo enfrentarme a ese otro lugar, a ese obviously otro espacio. I feel very afraid to confront that space, my house, the city where I live, the people who were, with whom I work. My question is, how can I cultivate that space of security within, so I will not be depending on the outside constantly to feel loved or protected? I like the way you say evidently. Me encanta como dices evidentemente. Like you're walking into a war zone. Como si tuvieras que ir a una zona de guerra. You know, it's like such a horror, your life. Tu vida es un horror. You're going to go there, you're going to be afraid, people are not going to be friendly, I'm going to be confronted with all sorts of things. Estás confrontando con todo tipo de cosas. Why don't you focus on love? ¿Por qué no te enfocas en el amor? You know, your life should not change from here to there, Tu vida no tendría que cambiar de aquí para allí. because it's your life, Porque es tu vida. it's your Es focus, tu foco. it's what you're giving. Es aquello que tú estás dando. And if you go out there, Si sales allí, it should be identical. tendría que ser idéntico. So why are things affecting Entonces, you? ¿por qué las cosas te están afectando? That's the question you have to Esa ask. sería la pregunta que te tienes que Why hacer. am I ¿Por qué anticipating estoy anticipando it's going to be que bad? va a ser malo? Because here's too good to be Porque aquí es true. demasiado bueno para ser verdad. Take this there. Lleva esto para allí. That's what this system's for. Para eso es este sistema. It's para llevar. El sistema to go. It's to go. El sistema para llevar. It's not a codependent system. No es un sistema codependiente, It's something that you take with you. sino que es algo que te vas a llevar contigo. And you give, Y vas a dar. and you have to trust in that. Y tienes que confiar en eso. You have to trust. Tienes que confiar. And don't have Y expectations. no tengas expectativas. You know, the greatest freedom La libertad mayor is the capacity to push refresh. es la capacidad de apretar el botón de refrescar. If you find yourself doing this, Si te encuentras haciendo esto,
Because you assume someone's going to be the same. Porque asumes que alguien va a ser igual. You're being the Tú same. estás siendo igual. This is what you have to see. Esto es lo que tienes This que ver. attitude. Esta Oh. actitud. Change all the time. Cambia todo el tiempo. And the people start to Y la change. gente va a empezar a cambiar. Everything starts to Todo change empieza a cambiar. as you change. A medida que tú cambias. If you change, the Si world tú cambias, changes. el mundo cambia. Hmm? Sí. Good. Oh. Oiga, That's the reason for 90% of divorces, you know. Ustedes saben que esa es la razón de los 90%, el 90% de los divorcios, más o menos. It is. Dice, te quiero preguntar sobre... I want to ask you about the desire, the impulse desire. Algunas veces quiero estar presente, Sometimes I want to be present, observando el vacío interno, watching that inner emptiness, and it's a big desire, and I am doing that automatically. y otras veces And another times, it's a no tan fuerte, desire not that strong, mild desire. y estoy ahí como queriendo. And I'm there like wanting, but no. Y mi pregunta es cómo puedo My question is fortalecer el deseo how to strengthen the de desire aquellas cosas que me llevan a crecer. of those things that take me to grow. You know, the thing is this. la cosa es You have to be present in everything. que tú tienes que estar presente en todo. Like when I'm answering the question. Por ejemplo, cuando estoy respondiéndote. Okay, you have to be present in everything. Tienes que estar presente en todo. It doesn't matter what your desires No are. importa cuál sea tu deseo. You take the consciousness there. Tú llevas la conciencia allí. You know, when I'm going to the gym Cuando yo voy al gym and I desire to go to y Starbucks, deseo ir a Starbucks, I take my consciousness to Starbucks. llevo mi conciencia a Starbucks. I don't leave it in the No car la voy a dejar en el or auto in the gym. o en el gym. Okay, you have to be consciousness in Tienes que action. ser conciencia en acción. And I know you're talking about the fairy tales, Y yo no? sé que tú hablas como de las historias de cuentos. Like you ¿no? create Tú stories creas and historias woo, en tu off you cabeza, go. Y ahí saliste volando con eso. But you have to keep coming back. Pero tienes que seguir retornando. There's no problem with No hay fantasizing, problema con fantasear. but always know when to come back. Pero siempre te tienes que dar cuenta cuándo volver. Make this the highest point. Transforma esto en el punto más elevado. And then everything else just falls into Pues place. todo lo demás se va a acomodar en su lugar. Like dominoes, perfectly. Perfectamente. Yes? ¿Sí? You're very worried about your desires. Te preocupa demasiado tus deseos. Ah. You'll start to see Vas a empezar a ver that they're just que ideas. son solo ideas. Everything's unfolding. Que todo se está desenvolviendo. Hola, Isha. Hola. En muchas oportunidades nos hablas de In many opportunities, you talk about duality, where we live. me gustaría I would like if you can explain algo de la dualidad versus la realidad. or talking about the duality versus. So I'm going to confuse you completely Ahora te voy a confundir completamente. because everything's real. Porque todo es real. Everything's love Todo consciousness. es amor conciencia. Everything. Todo. There's nothing that's not. No hay nada que It's no all sea. made from the same material. Todo está hecho del mismo material. It's love. Amor. It's the energy of love. Es la energía In del amor. absolutely everything. En absolutamente Everything's todo. identical. Todo es I'm that, idéntico. that's Yo soy here, esto, that's yo soy there. aquello, There's soy nothing aquello. other than that. Y no hay nada más que eso. It's all the same. Todo es lo mismo. When I talk about illusion, Cuando yo hablo de la ilusión, I talk about that which changes. estoy hablando de aquello que es cambiante. Because in order to experience Porque unity, para poder experimentar la unidad, firstly, primero we have to stabilize love internally. tenemos que estabilizar el amor internamente. So we focus Si nos internally, enfocamos internamente, which is the largest source. que es la fuente más grande, And then at some y point, después en algún punto that moves into everything. eso se mueve y penetra todo. You move into everything. Tú penetras absolutamente todo. So you understand it's all real. Entonces entiendes, todo eso es real. The only difference La única is diferencia es this is impermanent. que esto es impermanente. The love El amor is es permanent. permanente. It doesn't change. No cambia. It manifests in a different way Se manifiesta de distintas maneras, all the time. todo el tiempo. It's just manifesting, Solo se está manifestando, but it's always present. pero siempre está presente. It always has been, Siempre it está always will presente y be, siempre va a estar. and you are that. Y tú eres eso.
Now you're so clear, yeah? Ahora está súper claro, ¿verdad? But this is my experience, no? Pero esta es mi experiencia. It's something I experienced. Es algo que yo It's experimenté. not something I read. No es algo que leí. You know, it's totally Es experiential. totalmente vivencial. And until it Y happens, hasta que eso así no suceda, it's impossible to comprehend. es imposible comprender. A propósito de no comprender, About not understanding. hace 2 días 2 days ago, me di cuenta I acknowledge, I saw que dejé el sufrimiento, that I let go of the suffering. Wow. el dolor está, The pain is, pero el sufrimiento but se this está yendo, suffering se ha is ido. leaving or is gone. Y estoy un poco And I'm a bit asustada, scared. me siento rara. I feel weird No sé para because dónde voy. I don't know where I'm going. Lo único que no quiero que no quiero que esto provoque que I- yo olvide a mi hijo. I don't want this to provoke that I will forget my son. I feel a little bit scared in that. Okay, I answer your question. Te voy a responder. You know, the first thing La is primera cosa es you have the idea que tú tienes la idea that out of respect, de, por respeto, you must suffer tienes que sufrir. because you're his mother, Porque eres su mamá, because you lost porque him, lo perdiste. and it's not Y appropriate no es apropiado that you could be happy. estar feliz. And it's the Y opposite. es lo opuesto. Out of respect, Por respeto, you need to be happy. tú necesitas ser feliz. And it's good that you can see Y this. está buenísimo que puedas ver esto. Of course you're going to be sad, Por supuesto que vas a estar triste. but you don't have to be torturing Pero no yourself. necesitas estar autotorturándote. And you've let that go. Y dejaste ir esa parte. And you don't have to worry about where will it go, Y no necesitas preguntarte dónde va a ir. because it's going. Porque está yendo. And it's going in the right Está yendo en direction la dirección correcta. because you're focused on love. Porque estás enfocado en el amor. And that's all you have to do. Y eso es lo único que tienes que hacer. You just have to focus Solo on love. enfocarte en el amor. And everything will Y unfold. todo lo demás se va a desarrollar Perfectly. perfectamente. Yeah? Feel, let go. Feel, let go. Feel, let go. Good? ¿Sí? Good. Bueno. Primero quería agradecer First, to give you thanks. These days, I was able finally to feel the abundance. In my worst financial moment without a cent, I feel so abundant that I cannot believe it. Thank you from my heart. What I want to ask is how to get back to connect with the inner child. I feel that innocence we had as children, they were telling me always, don't be innocent because they can take advantage of you, you are going to have a bad time. And now I feel I'm afraid to be innocent. How can I go back to that? You know, to be innocent with an adult Ser experience inocente con una experiencia adulta is to see things es afresh, poder ver las cosas a nuevo. to be Ser spontaneous, espontánea, to be in joy, estar en dicha, to speak your hablar truth, con verdad, to play, jugar, to stop worrying about what people think, dejar de preocuparte de lo que piensa la gente, but just to enjoy. simplemente disfrutar. You're talking about naivety, Tú estás hablando de ingenuidad and that's not applicable. y eso no aplica. They're two different Son dos things. cosas diferentes. You know, as children, Como niños, we do things hacemos cosas and we learn. y aprendemos. That's how we grow. Es así como crecemos. You know, and people take advantage, La gente se aprovecha de nosotros and we create y fear, creamos miedo, and we separate from y nos ourselves. separamos de nosotros mismos. This is all part of the human Todo eso es experience. parte de la experiencia. But now you're an adult Pero ahora que eres un adulto, with a world of con experience, un mundo de experiencias, and you're going to be anchored in vas a estar consciousness, anclado en la conciencia and you'll have a clear y vision. vas a tener una visión clara. You know, when I say to Cuando trust, yo digo confiar, it's to trust in es you. confiar en ti misma. If you see clearly something's not to be Con trusted, claridad que no puedes confiar en you algo. don't just say, No yay. vas a decir sí. Obviously, Obvio que no. you have the clarity. Tú tienes la claridad para ver eso. What is it that the Arabs say? ¿Qué dicen los árabes? Trusting God, Confía en Dios, but tie up pero your ata camel. tu camello.
Ah. Do you have a camel? ¿Tienes camello? Hi. A mí me pasaba Used to happen to me, I think to all of us when we were children como preadolescentes. or pre. Bueno, yo me sentía I used to feel abandonado, abandoned o maltratado. or mistreated. Y siempre de niño, de adolescente, And always pensaba as a situaciones child or a teenager, I thought in situations where I will put myself as que venían victim, todos a and there everybody were coming to me to give me love, o me imaginaba como héroe. or I imagine like a hero. Sucedía algo y yo salvaba Something esa happened and I situación. will save that situation. Y bueno, y mi entorno cambiaba. And everything around me was changing and it was giving me what I needed. Pero ahora de grande me pasa But lo mismo. now, as a grown-up, the same thing continues happening. Yo veo esa I esa see necesidad the de need ponerme of putting myself, or víctima as a victim, o como héroe. or as a hero. Y es una And it's necesidad a que tengo need que I para have seguir. that I don't have a good time with that. So a true hero Un héroe de verdad will save himself. se va a salvar a sí mismo. And that's what you're doing here. Y eso es lo que estás haciendo aquí. And then you'll let go of those Y manipulations después vas a soltar esas that are manipulaciones begging for love on que the están outside. mendigando el amor en el afuera. If I'm a hero, Si soy un héroe, people respect la me. gente me va a respetar. If I sulk, Si acá estoy con cuchillo y cara larga, people save me. la gente me salva. It's two extremes. Son dos extremos. Now you have to be here. Tú tienes que estar ahora aquí, Save yourself. salvándote a ti. Be complete within Ser yourself. completo dentro de ti. Confront all your own fears. Confrontar tus propios miedos. Be your own hero. Ser tu propio héroe. That's why you're here. Por eso estás aquí. Because it's very mature now. Porque es muy inmaduro eso, ¿no? Big, strong men Un sulking. hombre grande y fuerte con puchero. It's not Cabello sexy. largo no es sexy. Pero siempre nos decís que seamos como niños. But you always tend to be like children. Evolved children. Niños evolucionados. Hola Isha, buen día. A mí me gustaría que me hables sobre la dicha. Habitualmente caigo siempre en el sufrimiento, en el drama, en la carencia, y me gustaría que me hables de eso. You know, every time you fall into those places, Cada vez que caes en esos lugares, you just have to catch them solo tienes que agarrarte and just haciéndolo laugh at yourself. y reírte de ti. You know, if you know your program, Si tú conoces tus programas, you can change your program. puedes cambiarlos. You don't need to be a victim to your No program. necesitas ser víctima de tus programas. You start to do this. Comienzas a hacer Oh, I'm esto. doing that again. Estoy haciendo eso de I'm nuevo. going to choose for the love. Voy a elegir I'm el going to amor. choose for the joy. Voy a elegir la dicha. And the more you do that, Y más hagas eso, it'll become more natural. va a ser más y más natural. In fact, you'll become uncomfortable to have the old behavior. De hecho, te vas a sentir incómoda teniendo el viejo comportamiento. You just have to change. Solo tienes tú que So I'm cambiar. present, Así que estoy presente, I see, veo, change, cambio. and see the addiction to Y suffer. tienes que ver la adicción a sufrir. See the addiction to drama. Tienes que ver la adicción al drama. See it. Tienes que verlo And then change. y después cambiar. You know, you have to get to that point. Tienes que llegar a ese punto. I'm responsible. Yo soy I responsable. empty everything. Vacío todo And there's always a pause before you do y it. siempre hay una pausa antes de hacerlo. Every program Cada programa has a pause. tiene una pausa. Just before you start, Justito antes de uno engancharse, you have a choice. puede elegir. Because it always starts with a thought. Porque siempre comienza con un pensamiento. present, Y si estás You presente, can catch the thought puedes agarrar el pensamiento and laugh y reírte de and él choose a facet. y elegir la faceta, But laugh at yourself. pero riéndote de ti. Or O you can follow the thought. puedes seguir el pensamiento. So it's always in your O hands. sea, siempre está en tus manos. You get to a point Llegas a un punto where you have so much en consciousness, el que tienes tanta conciencia you can catch it que puedes agarrarlo, puedes verlo and you can change it y lo puedes cambiar before it starts. antes de que enganche y comience. Poor me. Pobrecita Look yo. what's happening to me. Mira lo que me pasa. It's a program. Es un programa
And if you have that density, Y si tienes esa densidad, you can feel it too. la puedes sentir también. It's like you're starting to sink. Es como si empiezas a hundirte de pronto. Stop. Para, Stop. para, Laugh. ríete. Know your dramas. Conoce tus dramas. You know, Jesus said, know yourself. Jesús dijo, conócete a ti He mismo. should have just said, know your dramas. Tendría que haber dicho, conoce tus dramas. I think that's what he meant. Creo que fue lo que significó. And change. Y cambia, Change. cambia. It's Matman. 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 Where's Robin? ¿Y Robin? Similar to Daniel's question, the human experience or the separation that we go through, is it something we create intentionally? Like, are we aware of its creation? No. It's something that we think happens to us, Es algo que creemos que nos sucede a nosotros. but it doesn't. Pero no es We así. do create it, Nosotros sí la but we creamos, unconsciously create pero it. inconscientemente lo creamos. This is very, very complex. Esto es como muy complejo. You cannot see through it. No puedes ver a través de eso. You cannot see through No it. se puede ver a través de eso. You can become it, Te puedes transformar en but eso, you can't see through it. pero no puedes ver a The través. complexity is La a complejidad phenomenon. es fenomenal. You imagine we create computers, communication, Creamos computadoras, comunicación, incredible things, cosas as increíbles humans. como seres humanos. And it's this much of our true Y es potential. tanto así de nuestro potencial verdadero. This much. Así. It's like a Este joke. poquitito, es un chiste. What we're experiencing is a joke. Lo que estamos experimentando es un chiste. The power for this, El poder para esto, the true power, el poder verdadero, is beyond our perception. va más allá de nuestra percepción. That's why it exists. Por eso existe. The moment we perceive, En el momento que lo percibimos, it goes. desaparece. You need to read the Atlantis book. Tú necesitas leer el libro de Atlántida. It's got all of that in it. Tiene todo eso. En este momento me siento confundida. In this moment I feel confused. Siempre que tengo que tomar una decisión. Always como I que have to take a decision. voy It's de un like lado a otro, I go from one side to the other. y todas las dudas que tengo yo adentro, And all my doubts is within, todo el mundo me dice. everybody express them, of course. Y alguien dice algo. And somebody says that, ah, yes, it's true. Ah, yeah, yeah, it's true, it's true. Ah, yeah, it's true, it's true. Y es como que yo siempre, ¿dónde estoy I don't know, yo? I ask myself, what am I? Y muchas veces And many times tomo la decisión. I o sea, take a no tomo la decision. decisión. I don't take the decision. Happens. No tomo la decisión. I don't take No tomo decision. responsabilidad. I don't really take full responsibility and look for clarities in my life. Y por ejemplo, esto que pasó For example, con this mi that pareja, happened with my partner. es como que It's no like tengo claridad de I'm dónde not ando, clear no- where I abandon myself, where I lose my power. Y creo que lo que me pone triste And I esto think es what I feel sad with como yo is saber lo for grande me que to yo know soy, how great I am, pero no, but no not quite sentirlo del feel todo. it completely. Como que, pues, yo sé, But yo sé que soy I know pero how no great I puedo am, but I cannot sentirlo completamente. feel it completely ¿Cómo within. puedo hacer para So disfrutar how más can eso? I do to feel that more? Espero que eso me dé la claridad. Hoping that that will give me the clarity. You know, you have to trust in you. Tienes que confiar en ti. Because the funny thing is, Porque lo gracioso es you think you're asking someone, que tú crees que te estás preguntando a but alguien, you're not asking pero anyone. tú no estás preguntando The mirror a is nadie. just reflecting your El doubts. espejo simplemente refleja tu duda. So you can't move into action Así que no te puedes poner en acción until you have hasta clarity. que tú no tengas la claridad. You have Tú clarity, tienes claridad, but you have fear. pero tienes miedo. And this is what you have to see Y eso through. es lo que, a través de lo que tienes que You hacer. know what you need to Tú do. sabes lo que tienes que hacer. You know which direction to Tú go, sabes a qué dirección ir. but you allow the fear to filter in. Pero permites que se meta el miedo. You allow it to come in. Permites que entre. And then this doubt Y starts. después empieza la duda. And then the crack Y starts. después empieza la rajadura. You start to crack, Empieza a rajarse eso. and you've lost your Y clarity. has perdido tu claridad. It comes from Y within, viene desde dentro. like this. Así. That's the truth. Esa es la verdad. That's the end of the thought. Ese es el final del pensamiento. It's like that. Es así.
And trust that. Y confía en eso. And let go. Y suelta. That's it. Así. I trust in myself implicitly. Yo confío en mí completamente. Implicitly. Completamente. And I'm very open. Y estoy muy abierta. You know, I talk to my Hablo teachers. con mis maestros. I get advice. Me dan consejo. I listen to everyone. Escucho a todos. But Pero in the end, al final, I make the yo decisions. tomo la decisión. And it's clear. Y es clara. Like I get information, Recibo información. input, Recibo input. but I make my own Pero decisions. yo soy la que hace mi propia decisión. And when it's matters of the heart, Y cuando son temas del corazón, it has to come from that space. tiene que venir de ese espacio And that's the interno. most difficult. Y esa es la parte más difícil. That's the most Esa difficult. es la más difícil. Because there's too much emotion. Porque hay demasiada emoción. It's the human Y experience. esa es la experiencia humana. So you have to be clear. Así que tiene que estar clara. Yeah? You were saying something about when you discover you are getting hooked into victim, to see and to change it there. And I know I'm super baby, and you always say, as the babies, we have to feel the victim and to feel ourselves in that place. But it happens to me that many times I can see I'm getting hooked into victim. I read the paper of the creator and the victim, and I can see him being into victim, and I feel I can change it. So I feel, no, I have to feel it. I have to get into victim or not. And I don't know when I see it if it's that I can change it already. You know, you've been unifying a lot in Tú has time, no? estado unificando por mucho tiempo, ¿no? And you've been moving stress. Y has estado moviendo el estrés también, ¿verdad? I know you haven't healed Sé everything, que no has sanado todo. but I think you have the clarity to choose. Creo que tienes la claridad para elegir. Yes? And if you don't have the clarity to Y choose, si no tienes la claridad para elegir, it's because it's out of your es hands. porque está fuera de tus manos ahí. And then you just have to feel. Y simplemente en ese caso lo tienes que But if you sentir. see it so Pero si clearly, lo ves con tanta claridad, just choose. solo elige. Yeah? Sí.